Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Thank you, Mec Chairperson, Justice Annabel Mtalimanja, for that statement marking the closure of receipt of nomination papers. Members of the press, at this juncture, we are now going to take the questions you have for the Commission. May I humbly request that you come to the front, and when you come here, you are going to tell us your name and the organization you are representing. Thank you. Thank you very much. My name is Wycliffe Nchiragoma from Nation Publications Limited. First of all, let me congratulate you, Madam Chairperson, and the entire Mec commissioners and staff for a wonderful process. I think it's not easy to run such an exercise considering the numbers of the candidates that had to present their nomination papers. Two questions. You are going to conduct thorough scrutiny now of the nomination papers. When should we expect the final outcome? And then that you now go ahead and print ballot papers ahead of the 16th September elections. Secondly, two nomination events. We witnessed some security breach at the entrance there. I won't mention the parties, but we saw party supporters, presidential supporters, overwhelming the security personnel. What lessons have you learned, knowing that after 16 September, we might also be in this same room with the same supporters? What are you going to do to make sure that the security breach does not occur once again? Thank you. Mec Chairperson, dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Ndili ndi mafuso awiri. Fuso loyamba kutengera ntchito imene mukuyiyamba tsopano kuyambira lero yopanga scrutinize mapepala amenewa. Timafuna tingodziwa komanso mwina Malawi ankhe ndi chidwi kuti kodi mbali zina zimene mukhala nazo chidwi kufufuza kwambiri kwa mapepalawo ndi ziti. Mwina maiko ena amatha kufufuzanso makandidate mbali ya ngati kuti ali ndi vuto lilonse lokhuza mavuto aku ubongo. Kodi inu mbali imene muyunikenso? Funso lachiwiri, pamene mwamaliza ntchito imene yoyandira mapepala, mwina nkutheka pali zipani zina kandi ma independent candidate mwina nkukhala kuti akukambira anabe kumbaliko mbali ya migwirizano. Kodi ndi imene tafika lero chonchi anthu amene adakali ndi mpata woti akhoza kuzakambirana kuti ife sitimaso pa ballot kuma malo mwathu ayima ndi awo? Zomwe kwambiri. Mec Chair, ine ndi Chisomo Chingwaro kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna kufunsa maka kuti kwawo amene munabwenza kuti akakonze kalata zawo alipo amene abwerako ndi madandaulo kapena kuti amaliza zonse zimene kakuti zibwere ku bungwe la Mec komanso kuwunikiranso ndi kumbali ya ma MP ndi kwinako. Mec inadzanena kuti ili ndi shortfall patakhala kuti bwina tichititse runoff padakali pano maka unkhani ya ndalamazo tena kuti zitatero bungwe la Mec lokonzeka kuchititsa runoff. Honorable Chairperson, you may now respond to those questions. Thank you. Thank you, Richard. Ndithokozenso mafuso onse amene abwera. Tiyambe ndi Nchiragoma Nation Publications. Tikamaliza ntchito yonse monga takhala tikufotokozerera, we will publish the names of those who are
eligible to contest in the elections by 8 August. Kusonyeza kuti between now and 8 August, ndi pamene tidagwire ntchitoyo, koma by 8 August we should have gazetted the names. Nkhani ya security zoonadi, we had incidents at the entrance, koma those incidences zinatipatsa ngati pophunzirira kuona kuti kodi tipange manage bwanji, and ndikukhulupirira munaona in the subsequent days there was an improvement because anzathu achitetezo anaona kuti mwina pamene panaperewera ndipati ndipo apakhonze motani, komanso mene tamaliza ndondomeko zimenezi tikakhalanso pansi kuwunikira kuti pamene tikanakhonzaso ndipati, so that we can improve the experience pamene tikupita ku nthawi yoponya voti, komanso kuti ku National Tally Center kukakhala motani. Koma ndikutsimikizireni inuyo komanso mtundu wa Malawi kuti anzathu achitetezo apitiriza kugwira ntchito ndithu ndipo akatetezera even at the National Tally Center. Blantyre Synod Radio, Robert, I didn't quite catch your last name. Kodi tikakhala tikuwunikira zotani tikamaona mapepala, choyamba tibwerere pang'ono kuti ntchito yonse tikugwirayi kutsogozedwa ndi lamulo lalikulu constitution, komanso malamulo oyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Malamulo amenewa amafotokozerera kuti kodi munthu amene angathe kuyima pa chisankho cha president ndi ndani, phungu a nyumba ya malamulo ndi ndani, komanso khansala ndi ndani, ndipo akhale kuti zomuyenereza ndi zotani, komanso kodi mapepala akamabwera abwere motani. Mwachitsanzo ningotchula chimodzi chimene chakhala chikukambidwa wiki yonseyi, ndiyo kuti wina aliyense amene akufuna kupikisana nawo amafunika achitidwe nominate. Ngati ali president ndiye kuti manominators achoke m'madistrict athu onse Malawi muno, MP ndiye kuti ku constituency kumene afuna akayimire, kansala ku ward kumene afuna akayimire, ndo tikakhala tikuyang'ana tikodi manominators alipo ndokwanira 10 ndi aku district imene akunenayo, kapena ndi aku constituency imene akunenayo, kapena ndi aku ward imene akunenayo. Komanso ndi mwalamulo kuti nominator amafunika akhale kuti analembetsa mkaundula wa voti. It is only registered voters who can nominate candidates. Ndiye kuti tikakhala tikuyang'ana mkaundula wa voti kutsimikizira kuti manominators amene aperekedwawo analembetsadi mkaundula. Icho ndi chitsanzo chabe, komanso kuyang'ana zaka ndi zokwanira ndi zina zotero. Mwafotokozera kuti mwina makandidate akukambiranabe, izozo ndizokuti is beyond the commission. Ngati makandidates akukambiranabe, izozo ndiye kuti ndi ufulu wawo. The law allows a candidate to withdraw withdraw their candidacy. Kusonyeza kuti iwo amene apereka mapepala aliwo masuka kunena kuti ineyo basi sindimanso. Koma mwina ndipezerepo mpata pamenepa kuti tiyankhule kwa iwo amene apereka mapepala awo kuti ngati akufuna kusintha maganizo tizitichitira ubwino kuti zimenezi zichitike pasanafike pa 8 August, chifukwa yoti tikadutsa pa 8 August ndikuti tikhala tikuyamba ntchito yoprinta ma ballot paper. Ndiye ngati alipo amene afuna kusintha maganizo zichitike zimenezi pa 8 August pasanafike, koma kubwerera kwa inu Robert, lamulo limalola kuti candidate achite withdraw. Chisomo from Zodiac, amene mapepala amene tinabwenza analipo paja anthu atatu, ndipo zimene tinawunikira kuti akakhonze zimenezozo atibweretsera mapepala kuti akhonza. Ndiye kuti ifeyo tikamakaunikira mapepala
tikayang'ananso kuti kodi zimene zinavuta zija akhonza ndipo akhonza moyenerera. Funso lina munafunsa lokuti kodi panopa commission ili ndi ndalama zokwanira kuti izapangire runoff. Ndikukhonzeni kaye choyambirira because zimene mwafotokozerera sizoona zenizeni. Commission sinafotokozeko kuti ilibe ndalama zoti it doesn't have the funding or the resources to conduct a runoff ngati zitafunikira choncho. Malamulo athu akufotokozera kuti pa chisankho cha president ngati sipazapezeka mwaopikisana amene wapeza ma valid votes opitirira theka, ndiye kuti pafunika pachitikenso chisankho china kapena tinene kuti runoff chisankho cha president chokhacho. Commission yakhala ikufotokozerera ndipo ndi choyamba ndipange correct ndiye nditsindikenso kuti the resources are available chifukwa chokuti mu budget mwathu imene inapita ndi kudutsa ku parliament the budget for the runoff inalipo ndipo anatipatsa chitsimikizo that in the event the runoff becomes necessary ndiye kuti ndalamazo zizaperekedwa mmene ndalama zikuperekedwa pano kuti tipange ma processes athu onse. Ndiye ndikukhonzeni ndithu pamene pa chisomo kuyambira lero kupita kutsogoloko. Your narrative should be the correct one. The commission did not say it does not have the resources to conduct and manage a runoff for the presidential election in the event it becomes necessary. Zikomo kwambiri. Panali funso lokuti will the commission consider issues of mental health when analyzing nomination papers. Ndiyankhe motere kuti the law requires iwo amene akufuna kuti apikisane nawo to have capacity. Ndiye kuti ngati let me flip it back to you kuti ngati alipo amene akudziwa kuti a candidate has mental health issues, they need to bring the evidence because we work on what is before us. Mwina ndikuyankheni motero. Zikomo. Thank you, Honorable Mec Chairperson, for responding to those questions. Members of the press, we are now going to take the second and last set of questions, if there are any questions that to what have already been asked. Zikomo Chair, komanso commission yonse. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Right, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa kwambiri ndilokhudza kagwiridwe ntchito ka Atolankhani. Taonapo ma incident angapo amene achitika pa nthawi yomwe zipani zimapereka ndithu kalata zawo. Taonanso ndithu bungwe la misa posachedwa pali natulutsanso kalata yodzudzula ndithu chipani china pamomwe chinachitira zinthu zake. Mtsiku la leronso taona Atolankhani wina akukuidwa komanso mwina zinthu zina bwe zitanchitikira. So timangofuna kumva kuchokera kwa inu ngati Mec kuti mukhali mukuyankhulapo zotani ndithu makamaka pa chitetezo cha Atolankhani kutengera kuti tikupita ku nthawi yomwe ndiyofunikira kwambiri komanso kuti tizakhale tili kuno mwina kuyambira pa 16 kupita mtsogolo pamene muzakhale mukupanga update zokhuza chisankho. Zikomo. My name is Peter Jegwa. I report for BBC from Lilongwe. I'll ask one of the several questions I have. In the event that after August the 8th, there is an unfortunate incident, let's say a death of a candidate, what is going to happen? I make share the commission yose in the Stephen Pemba Moyo from Nation Publications. Ndi Mafuso Awiri. Funso loyamba ndilonda kuti
pa nthawi yonse imene malandira ma nomination papers fundo yaikulu imene mayikhazikitsa njona kuti chipani kapena candidate amene adzapezeke kuti akuphwanya code of conduct imene amasayinira pa table ili apo adzalipitsidwa chitandapusa cha 5 million, koma akaoneka kuti akupitiriza ndiye pali mwayi Mec ili mphamvu ina kuti mukhoza kumuchotsa pa mndandanda wa opikisana. Ndiye ndimafuna kufunsa kuti pali ma-offenses ena amene mwina amatengedwa ngati akuluakulu. For example, titatenga kuti mwina chipani china chafika pa size yokaphwanya mwina lokuotcha maofesi, mwina ofesi yayikulu ya chipani chinzawo atasemphana pa zochita ku kampeni. Kodi pamene ponso ndiye kuti adzapatsidwa mpata wolipira kai 5 million kapena pali milandu ina imene mwina 5 million sikulowapo ikupita straight kuchotsedwa pa mndandanda. Ndiye funso lachiwiri ndilona kuti mwina mutangotifotokozerapo chifukwa apa mwanena kuti mwatuluzako za makandidates amene anabwezedwa kuti akakonzekonze zina ndi zina pa ma nomination papers yawo. Mwina ma common issues amene mudaona pa ma nomination papers amene ngotani zikoma kwambiri. Zikomo. Olemekezeka wa pampando wa bungwe la Mec sopano mutha kuyankha mafunso amene afunsidwa. Zikomo. Zikomo kwambiri, ndiyambire mafunso amene achokera ku Nzati. Choyambirira, as a commission we condemn all manner of violence and we have freedom of the press in this country. Kapena tinene kuti tili ndi ufulu wa atolankhani kuti iwonso agwire ntchito yawo momasuka. Pozindikira ichi nkuona ifeyo so tinakhonza kuti atolankhani akhale nawo pamene timalandira mapepala kuyambira pa 24 kufika lero, kuti amalawi onse athe kutsatira kuti mwambo ukuyenda motani, ndipo iwo atolankhani akamagwira ntchito akuyenerera kuti azikhala ndi chitetezo pa moyo wawo iwowo, zipangizo zawo zimene akugwiritsa ntchito, komanso of course they have their responsibilities kugwira ntchito yawo moyenerera. We are urging all stakeholders, makamaka ma political parties, kuti monga atakhala tikupempha kuti kampeni ikhale yabata ndi mtendere, zimenezi zikupanga so extend to respecting the press, kuti azitha kupanga cover my events without fear for their lives or their limbs or their property. Choncho tikukhulupirira kuti kupita kuchitsogolo ma incident amene anachitika kuno sachitikanso, komabe tipitirira kugwira ntchito ndi anzathu achitetezo because we have a national task force on elections kumene kuli anzathu a state security amene apitiriza to provide security at all our processes and our events. Funso limene linachokera ku BBC munafunsa kuti kodi atamwalira in the unfortunate event kuti candidate wamwalira zikhala motani. I'm presuming kuti mukufunsa kuti tikapanga gazette mayina pa 8 ndi pachitika zotani. Ifeyo monga takhala tikufotokozera ntchito zonse zoyendetsa chisankho tikutsatira malamulo. Mukakawerenga lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala, imafotokozerera ndondomeko zokuti ifeyo titsatire in the event something like that happens. Mwachoncho, in the unlikely and unfortunate event that a candidate has passed on, ndiye kuti the law is going to kick in, tizapanga motero. Nation publications, code of conduct, choyambirira ndinene kuti code of conduct ikugwira ntchito because maona ma candidate athu amasayinira, komanso ma secretary general azipani amasayinira, kusonyeza kuti ndondomeko zimenezi zili mkati zikugwira ntchito. Ndipo mukafatsa nayo kodi chamuona kuti ikufotokoza zambiri kuti chikachitika chotere, ndiye kuti tilekeze munthu wapezeka kuti
akusokoneza msonkhano zichitika motani, ndiye kuti it doesn't matter kaya ndi chipani chachikulu, ndingona kuti ndi chipani chifukwa chokuti ndikana kuti chipani chaching'ono ndoti ndikhala ndikupanga offend ena, right? Koma kaya ndi chipani, kaya ndi candidate wa independent, kaya ndi supporter wapezeka kuti waphwanya ndondomeko, ndiye kuti lamulo lidzagwira ntchito. Because I think at the back of your question is kuti kapena tiziyang'ana kuti kodi chapanga ndi chipani ichi kapena ni ndani, koma kuyankhani ndinene kuti the code of conduct is in application uniformly. Sizikuyang'ana kuti ndi ndani kapena ndi uti wapanga zimenezo. Ma issues amene tinabwenzera zipepala monga tinakhala tikufotokozerera tikamabwenza mapepala, pena inali kuti running mate dzina lake silinalembedwe mkatimo, running mate sanasaine. The requirement of the law is ngati munthu akudzionetsera olo akunena kuti ndima ngati running mate, they are supposed to sign, to show their consent. Amayenera kuti asaine kuti aonetsere kuti akuvomerezadi kuti iwowo ayima ngati running mate wa amene waachulayo, ndiye consent imeneyo panalibe. Komanso pamafunikira chizindikiro kapena tinene kuti identification, zimene zonso panalibe mwa chitsanzo. Zikomo kwambiri. Mec Chairperson, Honorable Annabel Mtalimanja, and all commissioners here present, Mec CEO Mr. Andrew Mbesi, and all Mec staff here present, members of the press, ladies and gentlemen, we have now come to the end of the press briefing this evening. Therefore, allow me to invite once again Mec Chairperson, Justice Annabel Mtalimanja, to make her closing remarks. After her, Spiwe Hauya is going to say a closing prayer. Thank you. Zikomo kwambiri Richard. Malo mwa bungwe la Meki ndilole ninsoni kuti ndikuthokozeni atolankhani nonse chifukwa cha kupezeka kwanu, osati madzulo ano okha koma kuyambira pa 24 paja mwakhala nafe. We have been having long days koma munakhala ndithu covering all the presentations to ensure kuti amalawi onse nawo athe kutsatira nawo, and that has improved the participation in the process beyond anthu amene anabwera nawo mu auditorium muno. Tipemphe kuti pamene campaign ikupitirira, you continue with the coverage of zimene zikuchitika misonkhano yosiyanasiyana mmene zingakhalire. Cholinga ndicho kuti Malawi wina aliyense azitha kutsatira kuti kodi nkhani za chisankho zikuyenda bwanji, so that they also have the necessary information imene ikathandizire kuti pa 16 September nawonso akathe kutuluka mwawo nyinji and participate in the processes. Monga ndakhala tikufotokozerera, chonde tiyeni tiyesetse kuti mauthenga amene tikufalitsa ndi woona. Let us desist from peddling fake news, misinformation and disinformation. There's the iVerify platform that is available. Ngati mwamva information imene zoona zake zenizeni mulibe, make use of that platform, the iVerify, ikuthandizirani before you disseminate information imene ngapezeke kutsogoloko kuti siyoona kapena it has been twisted for other purposes. Ndikuthokozeniso and wish you all a good evening. Thank you. Our dear Heavenly Father, we thank you for being with us throughout the process of receiving the nomination papers from our respective candidates. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.